Good evening, everyone. This is Shambhavi, your physics master teacher. Welcome to VEDANTU Karnataka. Hope all of you are doing good and great. Just let me know if my voice and video is clear at your end. I'll also check here. Yeah, I think it's fine here. If you are there, kindly respond. Good evening, everyone. Voice not audible. Okay, 1 minute. Can you hear me now? Am I audible? I think it's fine here. Check now. Yes, Manjunath, good evening. Am I audible? Hope my voice is audible clearly to you. Good evening, Anita. Yes, I think it's fine now. Can you just respond once in the chat box so that we can good to go ahead? Can you give me a thumbs up there? Yeah. I hope it's fine now. So, in last class, we worked with the problems on basically on addition, resolving of vectors in 3 dimension, vector subtraction, component finding out, how exactly to make use of those concepts to solve some MCQ type problems. Hope you are clear with that. Yes, thanks. Thank you, Manjuna. Thank you so much for your response. So, today our idea is to go up with the multiplication of vectors. As I have already told you, so here we will be talking 3 different type of vector multiplication. One is by a scalar, and then we have scalar product of 2 vectors, and then we have vector product of 2 vectors. Okay, those 3 we will discuss, and we will take up some problems on these topics, and then if time is there we can have a little bit idea of projectile motion as well, which exactly is an example for motion in a plane. So whatever we are learning about the basics of vector, it is just a foundation to learn motion in a plane concept. Okay, hope that is fine. So this will be the plan for today. Hope all of you are aligned with this. Yes, Anita, I feel here if I check with a different, in my phone, I feel like voice is clear. If others are there, kindly let me know regarding any audio issues. I think Manjunath has said at his end, voice is clear as well. Okay, just let us know. Okay. Yeah. And others, please give a response as well. Mark your attendance. You can give me a thumbs up in the chat box. Also, you can like this session. Okay, so we will quickly start with the session, that is multiplication of a vector by a real number. So it's a very trivial kind of a multiplication. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, it's a very trivial type of a multiplication. So
ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. We are not taking any complex numbers, we are just taking the real numbers. Okay, for example, let us say we have a vector and lambda is some real number, let us say. So next if I multiply this, I get some vector itself. Okay, ನೀವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಿ ವೆಕ್ಟರಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಮೈ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 2i cap plus j cap plus 3k cap ಅಂತ ಇದೆ, and I want to magnify this vector by some 5 times ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Okay, so I'll say lambda is 5. It's just a number. Okay, so we are magnifying the given vector. We are not at all changing anything related to the direction of the vector. So ಈಗ ಬರುವ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ lambda times a vector or 5 times of 2i cap plus j cap plus 3k cap, or this is something like 10i cap plus 5j cap plus 15k cap agutte. Okay, is that fine? So this is what multiplication of a vector by a real number. Okay, just to give you an idea, you can multiply a vector by a scalar number, no problem with that. So it is just going to give you another vector with the same direction, but the magnitude of the given vector will be magnified. So that is the overall meaning of multiplying the vector by a real number or a scalar number. Okay, hope everything is fine now. Anita, with respect to audio, shall we continue with the very important type of vector multiplication now? Can you quickly give me a thumbs up? And others as well. I could see few students are watching. You can also respond and interact in the session. Okay. Yes, I take it as a positive response. Okay. Yeah. So the next multiplication which I'm going to talk is going to be dot products of two vector. Okay, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ದಿ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈವನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, I am going to get a scalar number. Okay, the product of two vectors is going to give us a scalar number ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Product of two vectors giving us a scalar number. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಬರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್. Okay, so ಈಗ let us see how to define dot product or a scalar product. A scalar number ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ we call that as scalar product ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so let us say we are given with two vectors a and b, and theta be the angle between a vector and b vector. Okay, a vector and b vector. So ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅ ಡಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬರಿಬೇಕು,
ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಡಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟುಗೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈ ಡಾಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ನೋಟೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ into b, this is wrong. This is a different type of multiplication I'm talking about. Both are not one and the same. So soon you're going to get to know what is that a cross b or a into b, how it is different. Okay, so here a dot b will be equal to the product of magnitudes of vector a and b, that is a into b into cos theta, cosine of the angle between them. Okay, so heng define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, a dot p will be equal to ab cos theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so this is when you know the angle between the given two vectors. ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೇನು, this is the magnitude of a vector, b ಅಂದ್ರೆ magnitude of b vector. Okay, so this is how we define a dot product. And clearly ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು direction ಇದೆಯಾ? a is a magnitude, just a number, b is a magnitude, just a number, cos theta is again going to be just a number. It has no direction, correct? No direction, or in other words I am trying to say it's a scalar quantity. Okay, so idu important yavaga elli barutte ee tara dot products. So one example I can give you, work done. Okay, so eno ondu eradu vector na dot product ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, but physically ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. So when we define work done, it is the dot product of force and displacement vector. You know force is a vector, you know displacement is a vector, it has a direction. So now work done is f dot dx, or ಇದನ್ನ expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, f dx cos theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, ಅದೇ ತರ if you are in second PUC you will be knowing this electric flux ಅಂತ ಒಂದು quantity ಇದೆ, which we define it as E dot ds ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. That is electric field lines dotted with the area vector. Okay, or ds na dA ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. So just to give you a better idea, so E dot dA. So ಇದನ್ನ expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, E into dA into cos theta. So these are the real time examples for your dot product. Okay, is that clear? Any doubt? Hope all of you are following. If yes, give me a thumbs up and also mark your attendance by liking the video. Okay, so ಈಗ I can use AB cos theta formula when angle between the given two vectors are given to us. If the vectors are given to you in Cartesian notation, andre I cap, j cap, k cap notation ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, so ಆಗ dot product ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, so that we will learn. For that, what I am going to do is, let us first understand how the unit vector, dot product of unit vector will go, or how it looks like. Okay, so first, if I do I dotted with I, ಏನಾಗತ್ತೆ, so magnitude of I cap is 1, so 1 into angle ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, angle between I cap with I cap 0, correct? I cap with I cap ಅಂದ್ರೆ ಏನು, angle between the same vector 0 ಇರುತ್ತೆ. And what is the value of cos 0? The value of cos 0 is 1, so I dot I is going to give me 1. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, I dot I is equals to j dot j is equals to k dot k is equals to 1. Okay, so this is one important relation. Okay na? So please remember this, very very important. I dot I, j dot j, k dot k, dot product with the same unit vector ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. So this is one thing which we will be using. Next ಯಾವುದು, I dotted with j ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I dot j ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is something like our I cap is here, our j cap is here, angle between them ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ,
90 degree ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ 1 into cos 90 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ someone tell me what will be I dot j is equals to now? Can someone give me an answer in the chat box? I dot j will be equal to, anyone? Yes, I dot j value ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? cos 90 value ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? Yes, Anita. I hope Manjunath is also there. I dot j value ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1 into cos 90. Anybody can try? Cos 90 value ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? So if you respond, it becomes easy for me to go ahead. Yeah, I dot j is, if we go by the definition of dot product, so magnitude of I into magnitude of j andre 1 into cos 90 agate. So the value of cos 90 ಎಷ್ಟು? 0. ಹೌದಾ? cos 90 value ಎಷ್ಟು? 0. So I dot j ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ similar ಆಗಿ we can frame then. So that is ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? One second. So we can say that I cap dot j cap is equals to j cap dot k cap is equals to k cap dotted with I cap will be equal to 0. Okay, andre if you do the dot product with the perpendicular vectors, adara dot product 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, hope it is fine. I think you understood it. Shall we go ahead? I hope so. Shall we go ahead? Yeah. Okay, so next, if I try to do a vector dotted with a vector itself, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So this is like a into cos 0 ಆಗುತ್ತೆ, which is nothing but equal to a square ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಇದು ಒಂದು important relation ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. A dotted with a is going to give me a square. Okay, hope it is fine too. I think we can go ahead. Yes, thanks for your response. So now if I just take the Cartesian representation, how can we do the dot product? Let's see. So that is, if I have a vector a, okay, a vector, I represent it as ax into I cap plus ay into j cap plus az into k cap. Similarly, b vector can be represented as bx into I cap plus by into j cap plus bz into k cap. So if someone asks you find a dotted with b, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. a vector dotted with b vector. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? So I had to expand this ax into I cap with all these three terms. That's how you do multiplication in your mathematics, right? So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ax into I cap dotted with bx into I cap plus by into j cap plus bz into k cap plus ay into, again, full term of b vectors plus bz into k cap plus az into, okay, here there is a j cap, ay into j cap. Okay,
AZ into K cap dotted with BX I cap BY J cap plus BZ K cap. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಲೇಷನ್ ರೈಟ್. ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಬಂದರೆ 1 ಆಗತ್ತೆ, ಅದೇ ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ ಬಂದರೆ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. AX into BX is just a number, correct? We get AX into BX into I dot I baratte, correct? So this will give me 1. Okay, so idu one step baritini. Next second term na expand madidre enagatte. So second term enu, AX dotted with AXI cap plus BY into J cap agatte. Andre en baratte namge AX BY into I dotted with J cap agate, correct? But I dotted with J cap value ಏನು 0. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ I dot I, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, AX ಇಂಟು, ಸೊ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿದೆ BZ, AX BZ into I dotted with K cap. Okay, so again ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, yeah, so I dot K perpendicular vectors 0 ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ A dot B ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ X with X ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ. AX BX I dot J ಟರ್ಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, I dot K ಟರ್ಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ AY ಜೊತೆಗೆ BY ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ J dot J is 1 there. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ AZ K ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ BZ K ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೋದು, AX BX ಪ್ಲಸ್ AY into BY plus AZ into BZ. Okay, hope it is fine. Hope you understood. Yeah, hope it is fine. Can you quickly respond in the chat? Yeah, so dot product andre enagirutte, you just need to multiply the corresponding components, AX with BX, AY with BY and AZ with BZ. Is that fine? Can someone respond in the chat box? Yes. Okay. Yeah. So ಈಗ next, if I do A dot B, this will be equal to B dot A ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾನ this will holds good. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, it holds good commutative law. Okay, A dot B is equals to B dot A ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು A ಡಾಟ್ ಬಿ ನಾರ ಮಾಡಿ B ಡಾಟ್ ಎ ನಾರ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ I dot I, J dot J, K dot K ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? Yes. Okay, so the next thing what I wanted to tell you is, if theta is equals to 0, okay, so ಆಗ A dot B ಏನಾಗುತ್ತೆ, A dot P is equals to AB cos 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ cos 0 1,
So we get simply like A into B, and this is the maximum possible value. Maximum value of dot product yavagarutte when they are parallel. Theta 0 andre enilli parallel. Okay, ಅದೇ cos 180 ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. cos 180 minus 1 minus AB ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Okay, so next, if theta is equals to 90 degree ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, A vector is perpendicular to B vector. Okay, so ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ A dot B is equals to AB cos 90 ತಗೋತೀವಿ. So the value of cos 90 is 0. So this whole thing will be equal to 0. Andre, if the dot product of given two vectors is 0, then we can clearly tell that the given two vectors are perpendicular to each other. So ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, if two vectors are perpendicular to each other. So this is the symbol for perpendicular, okay? Or if you want, I'll just write down here. Are perpendicular to each other, then their dot product is 0. Okay, so nimge board exam alli elladru prove that the given two vectors are perpendicular andre ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you should show that their dot product is equals to 0. Hope it is fine and we are good to go ahead, I feel. Yes. Okay, so these are some basic properties with respect to dot product. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು, that is, if they ask you component of some vector along another vector ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, I'll just give it to you as a formula itself. Okay, component of A vector along B vector ಅಥವಾ in the direction of B vector ಅಂತನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, or in the direction of B vector ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if I had a vector, hope you can see, if I write here A vector ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ theta ಇದೆ. So component of A vector along x axis ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, A cos theta, correct? So component along some vector ಅಂದ್ರೆ ಅದರ cos component ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, so this will be given by, so ಅದನ್ನ ಏನು notation ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, vector A component along B ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Okay, will be equal to, so what you should do is A vector dot B vector, ಅದರ magnitude ತಗೊಳ್ಳಿ, I mean anyway you will get a scalar here. So A dot B by the magnitude of B vector. Okay, yeah, because A dot B andre ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರಾ ನೀವು, so we know that A dot B is AB cos theta. So ಈಗ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ B ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, A cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So which will be equal to A dot B by B ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, is that fine? So this is, okay, let me just put a line there. Hope it is clear. Component of vector along another vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೆರಡರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ, I think it is fine. Now we can move to next concept. Can just give me a thumbs up quickly so that I'll get to know that you're following. And if you're new to the channel, please do subscribe to the channel and also
mark your attendance by giving a thumbs up or like to the video. Okay, please do mark your attendance. Okay, so next another very important type of vector multiplication, that is cross product of two vectors. So ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ of two vectors is giving us another vector. Okay, product of two vectors is giving us another vector, and symbol ಏನು ಇದಕ್ಕೆ into mark ಅಥವಾ cross symbol ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so I hope you understood. If now onwards if I write A dot B and A cross B, both are different. Hope you agree. ಈ ನೋಟೇಷನ್ ನ ನೀವಿನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟು ಬರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನೇ ಡಾಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು, A cross B is given by AB sin theta, fine, AB sin theta is still just a number, into n cap, where n cap gives the direction of the cross product of A and B. Magnitude of this cross product ಏನಿರುತ್ತೆ, AB sin theta ಇರುತ್ತೆ, and n cap gives the direction. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, this AB sin theta is giving us magnitude, whereas this n cap is giving us direction. Okay, is that fine? Yeah. So next, how to find this direction, that is very important. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಅದು. AB sin theta ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ AB cos theta ಮಾಡ್ದಂಗೆ AB sin theta ನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, when they give you theta as the angle between them. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿಬೇಕಾರೆ A vector and B vector are the given two vector, and theta is the angle between them. ಆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A vector and B vector ಇದೆ. ಸೊ A cross B is equals to AB sin theta into n cap ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the direction of n cap, okay, this will be perpendicular to plane containing A and B. Okay, for example, okay, let me take the help of this. Hope you can see this. If my vectors are in this plane, okay, maybe A vector ಹಿಂಗೆಂಗೋ ಇರುತ್ತೆ, B vector ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ n cap ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, it will be perpendicular to this plane. So it is something like maybe upward or downward. Okay, and so ಅದು upward or downward ಅಂತಾನು find out ಮಾಡಬೇಕು. So for that we call it as sense of direction is obtained by using right hand screw rule. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, perpendicular to the plane containing A and B, and sense of direction is obtained by right hand screw rule. Okay, right hand screw rule or no right hand clasp rule ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so right hand clasp rule or right handed screw system. Okay, many words they will use. So right handed screw. Okay,
Yeah, hope you're following. Just give me a thumbs up if you're following. So now we'll try to understand what exactly is this right-handed screw rule or right-hand clasp rule. How to apply to find out n cap. Okay, for example, if I have my A vector here, okay, this is my A vector and this is my B vector, okay, and angle between A and B ಏನಿರುತ್ತೆ theta ಇದೆ. So ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to align your right hand, okay, along the direction of the first vector. First vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು, I mean to say here I am doing A cross B, I am not doing B cross A. If I want to do A cross B, okay, so what I should do, I have to align my right hand along A vector and I have to curl it towards the second vector with the smaller angle between them. Okay, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, I had to align my right hand along this A vector and now I had to curl it. Okay, go from A to B and thumb points, okay, where this thumb is pointing, no, that will give you the direction of n cap. So illi nanna case alli enagide, the thumb is pointing towards me. It is something like outward to the plane of writing space or outward to the plane of this board anta helbodu, correct? So if I do A to B, so illi enu anti-clockwise rotation ide. Hope you agree. Anti-clockwise rotation ide. Hauda? I'm going from A to B andre alli anti-clockwise rotation ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, so careful ಆಗಿರಿ, this is very important, okay? So ಏನಾಗಿದೆ, thumb is pointing outward. Thumb points outward. Okay, so direction of n cap ಏನಿರುತ್ತೆ, so n cap is outward, thumb point outward, or in other words n cap is directed outward. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hope you understood. Yes, kind response. Okay, so ಅದೇ ತರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಈಸಿ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಮೈ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ and my A vector is here and this is my theta, okay, and still I am doing A cross B, okay, still I am doing A cross B. So ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, I have to align my right hand along the direction of A vector and I have to curl towards B through the smaller angle. I am not talking about this outside bigger angle, I am talking about the smaller angle that is in between the A and B. Okay, that is the angle between the smaller angle between A and B. Okay, so hange curl ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, clockwise direction ಇದೆ. Hope you agree. Clockwise direction. Okay, so ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ thumb ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, so I had to point it towards the camera, right? So if I curl from A to B, my thumb is pointing towards camera. Previous case ಅಲ್ಲಿ the thumb was pointing in this direction, now it is pointing towards camera ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, so thumb points inward. Inward to the writing space or the board, book ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಏನ್ ಬರ್ದ್ವಿ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾ, ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ inward. Okay, ಒಂದು ಈಸಿ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ 2-dimensional ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆಯಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Okay, is that fine? So that's how you apply the thumb rules. Okay, hope it is fine. Yes. So next point in baribodu andre, I think we can stick to the unit vector, how it changes. That is another
very, very important thing. So if I have my Cartesian coordinate unit vectors, okay, so ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, so let me say this is my x axis, this is my y axis, this is my z axis, or in other words this will be our I cap, j cap and k cap. ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then the rest thing in cross product easy ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and we know that all these three coordinates are mutually perpendicular to each other. So ಈಗ simple question, if I do I cross j ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Can someone tell me? If I do I cross j, okay, can someone tell me I cross j will be equal to what? Correct ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. I can also give you a hint. I to j ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, can someone try? Shall I give you few seconds of time to respond? Yes, anybody? You can try now. Same ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಡಾಟ್ ಜೆನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ಡಾಟ್ ಐಯು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ 1, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ 1, ಸೊ 1 into sin 90 ಆಗತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ಏನು 1 into 1 into sin 90, but value of sin 90 ಎಷ್ಟು? sin 90 is 1, we know that, right? cos 90 ಮಾತ್ರ 0, sin 90 1. So this will simply give me 1, but into ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? yeah, this is not, so this is our xy plane. Do you agree? ಹಿಂಗೆಂಗೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? This is my x axis, this is my y axis. So what I should do now, I should go from x to y, correct? Yeah, x to y ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, yes or no? If I'm going like that, I'm getting a outward thumb. Do you agree? I had to go anti-clockwise. So I is here, I to j I am going, or x to y I am going in the anti-clockwise direction, which is going to give me plus k cap ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hope you agree. So ಇಲ್ಲಿ direction ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It is k cap. So I to j is an anti-clockwise rotation, so that is going to give you plus k cap. Okay, I cross j is equals to plus k cap. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ರೇರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಇನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC, second PUC concept, so forget about I cross j is equals to minus k cap. So it is always a right handed system. I cross j will give me plus k cap ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, that is j to k. Can someone try? If I go from j to k, so ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Can someone tell me? j cross k ಮಾಡಿದ್ರೆ, magnitude 1, fine. I think Anita has tried for the previous case. Magnitude is 1, very good. But direction ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? So that is the major difference between your dot product and vector product or cross product. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರೇ ಬರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ, ಅಗೈನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ,
I should know that the product should be perpendicular to the plane containing y and z. Andre it should be along x-axis. So what is the unit vector along x-axis? I know that it is I cap. Okay, is that fine? So next yadu k to I, correct? So onde directional hogta idivi, all are anti-clockwise rotation, correct? So k to I, that is k cap cross with I cap. So in baratte, can someone guess for this at least now? Yeah, j cross k is I, very good. And k to I andre heng hogtira? So align your right hand along z axis or the first vector, that is k vector, to I vector, again an anti-clockwise rotation. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ plane observe ಮಾಡಿ, ಈ plane ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so that is going to give us ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, yeah, k to I ಹಿಂಗೆ, k to I will give me plus y axis, that is plus j cap. Okay, so this is just to understand, I am explaining it to you in detail. So later ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾ, k cross I is j. Very good. So this is one set of relation. I write it all together here. So I cross j is, okay, what we will do is, let me put a big box and so ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ. ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ I cross j ಮಾಡಿದ್ವಿ, we got it as plus k cap. ಈಗ ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? j cross I ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ j cross I ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ j to I is this way, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ? ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus k cap, because the product must be perpendicular to the plane containing x and y andre it should be along z axis, but plus z axis barata minus z axis andre outward barata inward barata annadu important. So neevu j to I andre y to x ee tara rotation, that is a clockwise rotation, my thumb points towards the camera andre inward agutte. So minus k cap agutte. I think everyone is going to agree with this. Yes, thanks for your response, Anita. Very good. Yeah, hope you got the logic of it. Quick ಆಗಿ ನಾವು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ j cross with, j cap crossed with k cap was giving us I cap. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ k to j ಹೋದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ j to k we did, so now we are going from k to j, so that is this way, correct? So k to j madidre minus I cap agutte. Okay, minus I cap. Hope all of you are following. So next yavudide, the last unit vector rule, that is k crossed with I madidvi, which was giving us j cap. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಇಸ್ I to k ಹೋದ್ರೆ ನಾವು we get minus j cap. ಓಕೆನಾ? I to k ಅಂದ್ರೆ x to we are going from x to z axis, this one. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ planar diagram ಇದ್ರೆ it is easy to identify. See whether you are turning in the clockwise or anti-clockwise. Always go from first vector to second vector. ಅಂದ್ರೆ a to b ನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. If I am saying a cross b, if I am doing b cross a, I should go from b to a. ಆ ತರನೇ ನೀವು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ outward thumb points outward inward ನೋಡಿ, that will tell you whether it is a positive vector or a negative vector. Okay, I think it's fine with everyone. Hope we are good to go ahead. Yes, shall I go ahead? So the next point with respect to this unit vector ಬರ್ಬಿಡಬಹುದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು the unit vector rules, I can say a cross b is not equal to b cross a. Hope you agree.
ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದೀವಿ ಏನಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ this will not obey commutative rule. Okay, commutative property na cross product obey ಮಾಡಲ್ಲ. Is that fine? Yes. Okay, so next ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಸೈನ್ 0 ಎಷ್ಟು, 0ನೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೀಟಾ 0 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ನೋಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡಾಟ್ ಐ 1, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ 0 ಆಗಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 1 ಸೈನ್ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಸೈನ್ 0 0 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಟು 0. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ and this is also equal to k cross k, which is going to give you 0. ಯಾಕೆ 0? sin 0 0. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 0 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 0 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ 0 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if theta is equals to 90 degree, so maximum value of cross product ಅಂದ್ರೆ theta 90 ತಗೋಬೇಕು. So a b sin 90, so which is going to give you ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, sin 90 value 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ simply you will get it as ab, which is the maximum value of cross product. Okay, when we have two perpendicular vectors, no, one is like this, one is like this, ಸೊ ಆಗ ಅವೆರಡರ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. somebody is asking which topic, ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ರೂಲ್ಸ್, ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್. Okay, so hope we have listed all the properties that are which we have discussed for dot products. So this is done with the unit vector, and then this Cartesian anta helbeku. So that is very important. Adon method kalilebeku ನೀವು. So ಇದೆಲ್ಲ parallel ಹೇಳಿದ್ವಿ, perpendicular ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. Okay, yeah. So ಇಲ್ಲಿ parallel ಅಲ್ಲಿ ನೀವು even for theta 90 degree also I mean theta 180 degree ತಗೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ 0 0, ಸೈನ್ 180 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್,
Right now you don't bother much about what exactly they meant for, because nimge innu parameters na define agiralla. So there is something called as torque. Okay, torque na usually tau anno symbol inda represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is given by r cross f. So this is one example. Okay, torque is the cross product of position vector and the force. So torque ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, rotational effect ಕೊಡುವಂತಹ force ನ ನಾವು torque ಅಂತೀವಿ. Okay, so for example, if some object has to move in a linear direction or a translatory motion ಬೇಕಂದ್ರೇನು, I have to apply a force on this, right? If I apply like this, the object will move. But if it has to rotate, okay, if it has to rotate, what I should apply? I had to apply something called as torque. Okay, so just imagine like how you open a door. So door hang open ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಒಂದು ಕಡೆ edge ಅಲ್ಲಿ force apply ಮಾಡ್ತೀರಾ, so that the door turns about its hinges, right? So that is called as torque, which brings about rotational effect. Okay, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ angular momentum ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Angular momentum, which is usually given by L, which will be equal to R cross P. Momentum ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, that is linear momentum, m into v ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ angular momentum ಅಂದ್ರೆ momentum in the case of rotational motion na ನಾವು angular momentum ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, moment of momentum is called as angular momentum, which is given by r cross p. Again, carefully read, r cross f is not equal to f cross r. Okay, because cross product if I write f cross r, this is wrong. You will get 0 marks in your exam. Illu ashte r cross p ne baribeku, ನೀವು p cross r ಬರದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ wrong. Okay, is that fine? Cross product do not obey commutative principle. So please remember that. Okay na? Any doubt? Yeah. Any doubt? Vector addition you can check with yesterday's session, I feel. Akshata, if you have some doubts in vector addition, you can check with yesterday's session. Or also there are one-shot videos which we have already done in the beginning of August, keeping in mind for quarterly exams. Can you refer to those videos? Just go to a playlist. You can you can put you can check for motion in a plane chapter in first PUC B playlist. You can check there, or you can just check with the live sessions we just did in the beginning of this month, August itself. Hope you will check there. Any particular one or two question, if you have a doubt, you can type here and I can answer now itself. But enter vector addition doubt ide andre you can refer to the earlier presented videos, because ಈಗ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ. Hope that is fine. Okay, yeah, check once the playlist. You'll find all one shot videos ಇದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 2 marks 3 marks and 5 mark questions ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿದೆ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ದು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ನೋಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ I think I'll extend for some 10 minutes or so and then I'll end the session, because idon cross product ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. So then you can go ahead with your next session. Okay Akshata, yeah. So ಈಗ if you are given with a vector as ax into I cap plus ay into j cap plus az into k cap, ಅದೇ ತರ b vector is equals to bx into I cap plus by into j cap plus bz into k cap ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now if you have been asked to find out a cross b find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? So Cartesian notation ಇದ್ರೆ you have to go by determinant method. So a cross b is equals to, you have to take
determinant. So determinant ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಎ ಎಕ್ಸ್, ಎ ವೈ, ಎ ಝೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್, ಎ ವೈ, ಎ ಝೆಡ್. And third row alli I have to write the components of B vector, that is Bx, By and Bz. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು, just remember there is something like we have to expand the determinant. Okay, determinant na expand ಮಾಡಬೇಕು. So expand ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ just remember this, I always expand I with plus, J with minus and K with plus. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಐ ಜೆ ಕೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಯಾ ದೇ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, yeah, I cap. So when I am expanding with I cap, what I should do is ignore the rows with I and the columns with I. So you know, I had to ignore this. Idu matte idina bitbidi. So remaining element enide, only these four ide. So alli I call this as principal diagonal minus the secondary diagonal ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, I cap into first ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎ ವೈ ಇಂಟು ಬಿ ಝೆಡ್, ಎ ವೈ ಇಂಟು ಬಿ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಬಿ ವೈ ಇಂಟು ಎ ಝೆಡ್. ಹಾ, ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯಾ ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಟರ್ಮು, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, whenever you are expanding with J cap, take negative sign. ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಇರೇಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬೇರೆದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನೇ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೋನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ ಉಳಿಯೋದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಝೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಝೆಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾ, ignore the presence of J cap row and the J cap column. ಆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿರೋ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಝೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರೇನು, ಐ ಶುಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ರೋ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡೋದು ನಾನು, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ principal diagonal direction and this will be secondary diagonal direction. Okay, k cap into ax by minus bx ay. So this is how you expand the determinant. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ, when you are given with problems ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ a y a x ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 2 3 5 ಸಮಥಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್
It's a vector. Cross product ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರೇ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? Is that fine? So in case if you are not taking minus sign here, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? bx az minus ax bz ಮಾಡಬೇಕು. Few will do like that. I usually put a minus outside itself so that I keep every time when I'm multiplying inside the elements inside the determinant, always primary minus secondary diagonal ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay? Hope it is fine with everyone. Any doubts? Yeah? Any doubts? No doubts? Think we can good to go ahead? Yes. Okay. So 2-3 problems marna, then I'll wind up. If for two vectors a and b, okay, wala vectors nimgalli ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ a vector and b vector, a cross b is equals to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? a cross b is equals to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the vectors are a cross b 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ angle between them ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So cross product ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? a b sin theta ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a cross b ತಗೊಂಡ್ರೆ a b sin theta is equals to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That means sin theta 0 or theta will be equal to sin inverse 0. That is nothing but 0 itself, which means parallel. Do you agree? For parallel vectors, cross product goes to 0. For perpendicular vector, dot product goes to 0. So illi yavudagatte answer? Option B is the correct answer. Any doubt? Hope you got it. You can go ahead, I feel. Yeah. The angle between vectors a and b and a cross b and b cross a. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? a cross b ಮತ್ತೆ b cross a ಮಧ್ಯದ ಆಂಗಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, a cross b and b cross a. So we know that exactly ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ a cross b is this way, b cross a will come in this way. Or it is like I cross j ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾ, hope it is clear. a cross b ಮತ್ತೆ b cross a ಮಧ್ಯದ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? a cross b ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ b cross a ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ನಾಟ್ 0, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 0, ಇಟ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. a cross b ನು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದು b cross a ನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0 ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರೋದಲ್ವಾ? ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 8k ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು 4j ಕ್ಯಾಪ್ minus 4i cap plus alpha into k cap ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀರೈಟ್ ದಟ್. 4j cap minus 4i cap ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಏನಿದೆ? 4j ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 4i ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈನಸ್ 4i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 4j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಜೆ ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ.
ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A dot B must be equal to 0. Their dot product should be equal to 0. Okay. So ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. A dot B will be equal to 2I cap plus 3J cap plus 8K cap dotted with, I am not writing into symbol or cross symbol, dot ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Okay. minus 4I cap plus 4J cap plus A into K cap. So ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 2I dotted with minus 4I ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ x to x, y to y, j to z to z ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ax ay ax bx plus ay by plus az bz ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 4s are 8, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, minus 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 3 and 4 ಇದೆ. ಸೊ 3 4s are 12 plus 12 ಇರುತ್ತೆ. j dot j is 1 and then we have 8 and a. So I can say plus 8a and this must be equal to 0. Correct? So ಇಲ್ಲಿ implies ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? a dot b must be equal to 0 ಅಂದ್ರೆ minus 8 plus 12 plus 8a equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12 minus 8 will give you 4. So you get 8a is equals to minus 4 anta baribodu if you take plus 4 to the other side, or a will be equal to minus 1 by 2. Okay, hope some of you have got the answer. A will be equal to minus 1 by 2. That is option C is the correct answer. Sarina, any doubt? Any doubt? Or quickly respond that you got the answer. Option C minus of, plus of alla minus of. Okay, option C alli minus ide. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು, minus 1 by 2. ಇಲ್ಲಿರೋದು plus 1 by 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು minus 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ plus 1 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? So moving to next question. Sorry. A vector and B vector are two vectors given by A vector is equals to 2I cap plus 3J cap and B vector is equals to I cap plus J cap. The magnitude of the component of A along B. Component of A along B ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಹೇಳಿದೀನಿ, component of A along B vector ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? A dot B divided by the magnitude of B vector. Okay, so A dot B find out ಮಾಡಿ. So let me just write here itself. A dot B vector ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 2 into 1 will give me 2 plus 3 into 1 will give me 3, so which is going to give me 5. Okay, and magnitude of B vector, magnitude find out ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ bx square plus by square ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 square plus 1 square which is nothing but equal to root 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A dot B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಬಂದಿದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 2, 5 root 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A is the correct answer. Is that fine? Option A is the correct. Yes, 5 ಬರುತ್ತೆ. A dot B value 5 ಬರುತ್ತೆ, magnitude of B value root 2. So 5 by root 2 is the correct answer. Okay na? Shall we go ahead? So what I will do is, this one problem I will give you as a homework. Okay, so this will be homework. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, particle is moving from 3I cap plus 2J cap
minus 6k cap in the 14i cap plus 13j cap plus 9k cap ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಆಸ್ R1, this as R2. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ R2 minus R1 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, F is equals to 4i cap plus j cap plus 3k cap ಇದೆ. Okay, so now you have to find out the work done. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R2 minus R1. ಓಕೆ, ಸೊ R2 minus R1 ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು, ದೆನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಆರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. You can check that. Yeah. So next ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. This we will discuss in the next class. Okay, that I feel we can discuss in the next class because it takes another 10 or 15 minutes. So I'll discuss that in the next session. Okay, so here I would just like to remind you again regarding your MVSAT exam, scholarship exam, which is going to happen in the month of October. So there are 4 dates, whichever is convenient, you can take up the test in our offline center. So that is October 4th, 5th, 11th or 12th. So you can take up the test and you can get a scholarship or one second. Yeah, you can also get free courses, online courses. Okay, and also you can get cash prize. You can get a get just like it might be a laptop or a tablet. Okay, so depending on the score you get and depending on the class you are attending. Okay, so do register yourself for MVSAT exam and take up the test at our offline center. Okay, so any doubts in today's session? If no, means I'm just going to end the session for the day. Okay, okay, thank you Anita. Yeah, hope there are no doubts. Fine. Okay then, see you all in our next class. Have a good day ahead. Thank you all.